Welcome to my YouTube channel English Lovers by Honeydee. So friends, मैं काफ़ी देर बाद again live session कर रहे हैं. Like this time I took a lot of time. Uh, I lost my brother recently in the month of February on 24th. So I was not getting actually the courage to come up live again on YouTube. Since I was thinking that I'm going to lose my emotions over YouTube actually. So keeping the welfare of my known ones, my students, and everybody else around the world, I thought that I should actually give it a go again. Mm, my main motive of actually coming live again is to actually help as many students as possible to prepare for their examination, not only in the speaking module but also in other modules as well. ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। Let me see whether I'm there live or not. ਹਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾ ਚਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ that. So fact of the matter is, as you must have seen the title of it, ਸਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖੇਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੋਪ ਸੋ। ਕਾਫੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪਾਏ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪਾਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਵੈਸੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂ, ਲਾਈਕ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਦਰਸ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾ। ਪਰ ਐਨੀ ਹਾਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਮੀ, ਆਈ ਗੈਸ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ। ਚਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ IELTS
ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਫਾਈਨਲ ਫੋਲਡਰ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਵਿਚ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਦ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਪਾਰਟ 1 2 ਐਂਡ 3। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਾਊ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਦ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਫॉर ਇਟ, ਐਂਡ what really matters the most in case of the preparation। ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। let me see, the volume is very low। ਹੈਲੋ, 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 ਹੈਲੋ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਆਏਗੀ। ਹੈਲੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ it's all about your confidence, your knowledge regarding not only the grammar part but also like how you can be fluent in particularly this module। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਕਿਆ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂਐਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ, ਹਾਊ fluent and coherent to the topic you are, or you're not speaking any vagrant stuff, or you're not talking about unrelated things। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਥੇਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੇ, ਬਟ ਫਾਈਲਸ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕਸ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਕਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਡਸ ਔਰ ਦ ਯੰਗਸਟਰਸ ਔਰ whomsoever gives the exam ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਆ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਯੋਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੁਆਇਟ elaborative, not quite elaborative, I would say that you have to speak related to the content that has been asked to you। ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਕਿਉਂ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਾਈਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿਆ ਸੋਚਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਲੋग क्या सोचते हैं, कुछ लोग द ओल्ड एज पीपल क्या सोचते हैं, या फिर यंगस्टर्स क्या सोचते हैं, टीनेजर्स क्या सोचते हैं। ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿਆ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਈਡੀਆਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਵਾਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर द person who is preparing for the examination, and the people who would definitely get the benefit of it। Kindly just share this video with all other students ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾ ਤੇ ਇਹ 2021 ਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਜਨਰਲ ਆਈਡੀਆ ਦੈਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਇਫ ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲ in English or in understanding the English, and he's good or she's good in actually narrating the tales and everything, so the person is able to speak English very well, grammatically somebody is perfect, then I don't think so that person is going to face any problem
or obstacle in the way, like when giving the examination, particularly speaking. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। escape। escape 2 मिनट। पे तो है escape। just a second। चलो एनी हाउ, जो चीज़ अवेलेबल है ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ हैं ਤੇ देखते हैं। जे म्यूजिक वाली एप्लीकेशन मिल जाए, म्यूजिक है जी है, क्यों नहीं है। put some music in your videos, favorite songs। म्यूजिक song। हम्म। म्यूजिक थोड़ा ज्यादा ही अप हो गया। ब्यूटीफुल लाइफ। एनीवेज, शंगड़ मंगड़ नहीं होंगे अपने। सो वेट अ सेकंड, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। ये चीज़ें वैसे भी तंग करदियां आ रही हैं मैनू, ते होप सो कि छेती तो छेती मैनू क्वेश्चंस लभ जाण अपने वाले। फाइंड इट। चल रहा है जी लाइव। सो जी, मिल गया लाइव। कॉपी कर दे लिंक ते पापा ने पेस्ट करके यूट्यूब लाइव। ਸੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਲਾਈਕ this will give you an idea ਕਿ that how the examination happen or how the exam actually occur। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤੋਂ ਅਸੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੋਰ ਕਿਆ ਆਏਗਾ, ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਹਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਸੈਸ ਯੂ ਅਪਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬ। ਵੋਕੈਬ ਕਿਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਲਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਵਨ ਵਰਡ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ,
ਲਾਈਕ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਯੋਰ use of collocations, your use of like thesaurus, like whatsoever thesaurus words you have read, like antonyms, synonyms, whatsoever words that you have read, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਬੈਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ 6 ਜਾਂ 6.5 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ 8 ਬੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 9 ਬੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ he is skilled in speaking, he is skilled in the modules, but only as per the IELTS examination is concerned. When it comes to like different other things in English, for example, if we talk about the rudimentary things which are very much important, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਸ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬਟ ਵਿਦ ਦ ਲਾਈਕ ਪੀਪਲ ਐਟ ਵਰਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਟੱਕਰਨਗੇ obviously ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋਗੇ। ਬਟ when it comes to usually talk with people around you, we use Punjabi and sometimes even totally completely ਪੰਜਾਬੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਟਰਸ ਦ ਮੋਸਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਇਨਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਸ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਲਾਈਕ even that is possible nowadays, whatsoever education system is and the way the things are, ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਧੇ ਘੋੜੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਆ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਸਟਿੰਗ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ એનર્ਜੀ thinking about negative aspect of your life, think of the positive things and give your exam and get your score, start your journey, and then thereafter, there are lots of things that are to happen with you. So ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਵਰ ਥਿੰਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਲਾਈਕ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, give your exam, get your score,
and start the new journey. And I must tell you that that's just the examination for letting you into the country or into any foreign country. That's not the examination to give you job. ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਬਿਹੋਲਡਰ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਨ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਰੱਖੋਗੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, 2021 ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, 21 ਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਪੈਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਦੇਖਣਗੇ। So they will ask you the question very beautifully, like, may I see your ID? So then you're gonna, yeah, sure. Here is my ID. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਆਨਸਰ, ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। These are just the introductory questions to give you confidence that whatever is coming next is gonna be little tougher, so be ready for that। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ who you are and what basically you can give the answers in the way, ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, in which way you can give your answer, sorry। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, so that matters to them। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਟੌਪਿਕ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਵਰਕਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਯੂਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਲਾਈਕ ਆਈਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਦੈਟ ਕਿ ਕੀ ਆਨਸਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਉੱਦਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ? ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਫਲੂਐਂਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਦਰ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਕੂਰੇਟ অর ਨਾਟ, ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਮੈਟਰਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 20-25% ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 20-25% ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ 100। ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੋਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਟ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਜੱਜ ਯੂ about is like all these four things: your pronunciation, your fluency, your grammatical skill, and your lexical resource. So these are those four important factors that you need to work on। pronunciation ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? IPA ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਾ IPA ਫਾਰਮੈਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਲੂਐਂਸੀ। ਫਲੂਐਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? Like more you're gonna actually speak and more you're gonna brainstorm, your ideas will be better and better day by day, and you're gonna feel the confidence within you that yeah, my answers are coming in line now, so I'm getting the answers very easily, like I have topics to speak on, you know। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ the whole world is a global village, we know that all। ਕੀ ਹੈ ਚੱਕਰ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਗੈਟਿੰਗ ਡਿਸਕਸਡ ਔਨ YouTube ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 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 ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਇਸ ਆਫ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਯੂ ਰੀਡ ਐਵਰੀ ਡੇ। If you watch like games, if you play games, if you watch web series, or if you watch like most of the stuff to improve your English, that's a good stuff. But I would recommend you to work on your own, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਇੰਪਰੂਵ ਐਂਡ ਬਿਲਡ ਅਪ ਯੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 25% ਹੈ ਸਿਰਫ, 25% matters. So it is not that important that your grammar has to be accurate, but at least you have to have some idea to actually give it to the person who's listening to you. So 6.5 ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 7 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ 8 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ 9 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ, ਫਲਾਨਾ ਤਿਮਕੜਾ। 9 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ 9 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 8 ਬੈਂਡ ਕਹਿਣੇ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, then it is all about your maturity level, that how good you are in English. If you are quite mature about your ideas would be mature enough. If you are in your adulthood, your ideas would be according to the adult people. So English ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਊਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। So now, like coming back to the topic again, I will actually reiterate all those questions like one by one to you, and what can be the possible answers for them. I will try to tell you. So first question is, may I see your ID? And definitely ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਰਬ ਹੈ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਰਬ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਵਰਬ ਮੋਡੈਲਿਟੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਡੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਮੋਡੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਇਟ ਮੇ ਰੇਨ ਟੂਡੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਨਾ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕਜ਼ਿਲਰੀ ਵਰਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇ ਆਈ ਸੀ ਯੋਰ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਯੈਸ ਔਰ ਯਪ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਪ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਯੋਰ ਆਨਸਰ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੀਡ ਨਾਟ ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਮੋਰ ਇਨ ਦੈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਜਸਟ ਐਨ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਯਪ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼, that's it. So may I know your full name? So then next question can be about your name. May I know your full name? The ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ that ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ that he can confirm from the ID that ਹਾਂ ਬਈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ that so examinee's name is this or that, or number is that, examiner's number is this, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। So may I know your full name? तो ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ my full name, my name is Himanshu Datta, and you may call me this or that. Okay, or you can give your nickname also, but it's not appropriate to give your nickname to somebody to actually speak, and especially when you're meeting somebody for the first time. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਨੇਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹਨੀ ਹਨੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਟਮਰਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿਕਨੇਮ ਐਵੇਂ ਹੈ,
obviously it's funny thing for them. Honey ਇੱਥੇ husband ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ definitely they can't call me. So uh, same is for the examiners. So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਨੇਮ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਨੇਮ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਹਾਊ ਮੇ ਆਈ ਐਡਰੈਸ ਯੂ, ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ। Everybody loves to take this name. So that's it. That's enough. It's not having any supporting idea, nothing else. It's just about the introductory questions. ਇਹ ਸਾਰੇ introductory question ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ answer ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Where do come from? Where do you come from ਆਣਾ ਇੱਥੇ question ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣਾ where ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਨੇ ਤੁਸੀਂ। where do you come from? And you come from, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ belong ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। where do you come from, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ I hail from ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ I hail from ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ। I hail from Punjab, like that small city in Punjab that is Palachar. So मैं अपने ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। That's why I'm trying to actually stop myself from giving the answers. ਤਾਂ ਕਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਐ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਕਮ ਫਰੋਮ, ਲਾਈਕ I come from a very small village or a town-like city, or it's a suburb area, or you can say that I hail from um, like a small city near the district Shahid Bhagat Singh Nagar in Punjab, so which lies in the northern state, like northern side of the country, or you can say that I hail from the northern state, or yeah, northern state of Punjab, and in like ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So fact of the matter is, for example, somebody will ask me this question, I will simply say that I hail from a small city um, in Punjab, which lies in, oh मैं which lies in Punjab ले बोल रहे हैं, which lies in the northern side of my country, India. So then thereafter the person will get to know like how vibrant I would be, because there would be some cultural touch to that. So there would be something related to my state. So keeping that thing in mind, the person is going to actually enhance the level of the questioning accordingly. So keeping the cultural background, ethical background in the mind, ਫਿਰ examiner क्या करता है, दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ like ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਵਰਕ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਡੂ ਯੂ ਵਰਕ ਔਰ ਆਰ ਯੂ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਨਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। Mm, well, I am a, I'm an immigrant, so I'm on my work permit. So then you can say that something like that. Or if you are a student, you will say that like, well, I am a student. I study this or that. I have studied postgraduate diploma in this or that or something. So I'm not going to reveal my studies over here. But the fact of the matter is, you can actually be the part of any of the side. Can be either the work. Well, I'm full-time worker, and I do work in the customer services. So then you can talk about a little bit of the what kind of work you do. That's it. So what work do you do? So that's why I'm saying that the answers has to be very small. It should not be like that lengthy that you're revealing all the things, all the informations in the beginning. So ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ information ਆਪਣੀ reveal ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. So what work do you do? So then you are going to talk about the kind of work that you do and which particular side of work you are involved in. So if I'm working in the customer service, then I have to say that like I'm working in a grocery store.
dealing with lots of people around that. Like you can talk about that. So, what work do you do? I work in the customer service, working in the grocery store. Then you can name it if you want to. Like then, yeah, that's it. So, why did you choose that job? So if you want to be straightforward to that, then you can give the real reply. So real reply ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ real reply ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੈ? Because I could not find any other job, so I had to deal with something like that. Because if you want to pursue your life further in Canada, then definitely you have to have a full-time job, and then thereafter your work permit depends upon that. So why did you choose that job? Like you can say that I was quite fascinated towards dealing with the people. So I love talking to the people when they come and they go. So I love when something increases my politeness or something enhances my skills in communication. So that's why I chose this job. So uh, which actually which actually is enhanced by the help of the grocery store. So I meet lots of people and they talk with me and all that. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ explain ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ engineer ਹੋ, so ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ company job ਕਰਦੇ ਹੋ, then you can say that like it was my it was always my dream to be an engineer. I love doing that from my country itself. So that's why I thought that like being an engineer is something like a blessing for me. So being an engineer is a blessing for me, and even I was quite fascinated towards it throughout my childhood as well. So that's why like I chose this job. So ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ that the reason has to be quite clear. So fundamentally ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ reason ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। uh, the reason being is ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। I chose this job particularly just because there are lots of customers that come and go. Reason being, they're they the chances are more to talk with them. So that's why I believe that that's the best thing that I do. So that's the best thing that I am at. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। So you can actually choose to answer in whichsoever way you want to. So very simple answer is that ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਚੂਜ਼ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਨਾ ਧਿਮਕੜਾ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ just a second. Oh my God. So thereafter, what comes is कि question आ गया अगला. Is there anything you dislike about your job? Um, well, no. To be very honest, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕਨੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਬੀਅਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਜੌਬ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਨੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਲ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਜੌਬ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਿਸ ਔਰ that field, but I was helpless. I was not finding something very particular in my field. So specifically, I could not get my job in the field of my study. So I had to adjust myself with the ways the things are. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ handle ਕਰਨਾ ਪਿਆ. So that's why I had to abide by that. That's it. So
The fact of the matter is, you must see that there is intonation in my answer. Sometimes I'm going low and sometimes I go high. So intonation matters. So when you give your answers, you talk to the people here, you your pitch of sound or the pitch of voice goes low, high, and sometimes steady, and sometimes, completely down and then up. It's like it's symphony that a song creates, something like that. So you have to answer accordingly that. So keep the symphony and keep the intonation in the mind, like you don't have to use the same tone. एक सिंपल सेम टोन ना यूज करो, मोनोटोनस ना बनो। मोनोटोनस का मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੋ ਮੀਨਸ ਸਿੰਗਲ। ਸਿੰਗਲ ਟੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਫਾਲ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਦੇ ਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਨਾਟ ਐਗਰੈਸਿਵ, unaggressive. So it never has to be aggressive. It has always be to be, in a positive sense that you're discussing something with someone. So it has never to be in the terms of fighting. It has never to be in the terms of the debate. And if you are debating too, it has to be in a positive way, in an optimistic way, in an optimistic way. So that's the thing. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਤੁਸੀਂ। So is there anything you dislike about your job? Well, sometimes um, some rude customers, they come and they talk in a high pitched sound that I don't like about it. Is What I don't like about it is, mm, they feel themselves to be right in some perspective without even listening to the others. So I hate that thing, because even without knowing the person, you cannot actually judge somebody's personality. So that's what I dislike about it. Even in the situations which are strange to you, you cannot judge somebody's actions. And sometimes the people comment on you, which is sometimes drastic. I have felt many times, I've faced many times this discrimination stuff. So it doesn't matter. Like, it's a part of the life. So it happens everywhere. It's not in one place. It's not in one country or the other country. Everywhere wherever you will go, you will feel that heated argument between the people who are the natives and who are from the different background. Sometimes it's all about people. What my perspective about such people is, what I dislike about such people is, like, those are those people only. That's not a country. That's not any particular culture or something. Those are those people only. Like, people can be wrong in their perspective. So we cannot actually make a comment on any country. We cannot make any comment on any like a particular culture. We have to just be happy with what we have. So you will meet people which are good, which you will meet people which are bad. So ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੌਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਤੇ ਵਨ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਡਿਸਲਾਈਕ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨੋਬਡੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਥਿੰਗਸ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਜੌਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜੌਬ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਜੌਬ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਲੂਪ ਹੋਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿ ਜੌਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਨੌਕਰ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਬਣੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ what was your dream job when you were young? What was your dream job when you were young? Like, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਬਣਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ when you were young. So when I was young, as far as I remember, when I was in my sixth standard, my teacher told me that I can be a film star, or I can be something like a dancer. Lots of things you can speak about. Actually, my hands were all in all the pockets, actually.
in all the pockets. My hands were always in going in all the directions. I was like a jack of all trade. But even I became master of one. So it was like master of none, but I was the jack of all trade too. I would say that I tried to participate in games, tried to participate in dances, I tried to participate in studies too. But I was very, very funny, very naughty, very uncontrolled kind of person. So that thing was not good about me. Uh, like being very naughty. Sometimes I used to cross the limits too. Like telling lie, ha ha ha. ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਹਾ 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 ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ it is a part of life. That's why I never become angry when children used to speak lies. ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ so, what was your dream job? My dream job. Well, one thing that always fascinated about in my life was to become an engineer. Um, Unfortunately, I could not pursue that dream because I changed my studies in my higher classes. Um, I chose arts over science after my senior secondary classes. So that's what it is. Like I chose something else. That was the reason that my dream did not become accomplished. And even I cleared one examination that was in MSc Ship Management, I guess. So the company's name was MSc Ship Management. I remember that. I gave it for two times. Yeah. So I cleared it for two times, but I don't know like what's the problem with me. So do you miss being a student? Yeah, obviously. Being a student, you have so many freedoms, so many opportunities to do different roles in life. Being a good child to the to being a good student too, or being a good friend. So you have to play lots of roles in life. So I miss that part because I remember my friends as well. They used to stand by me, and sometimes, we do lots of funny things together. We used to spend lot of time together. So that's why I can say that like that was the best part of my life. Being a student was the best part of my life. So you had lot to say in this, but you can say a very small answer, not that big, but with the supporting idea. Moreover, I would say that every person enjoys that one. But if you say every person, I would say you are wrong in this because this part is all about you. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ what subjects are you studying ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਹਨਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਲਾਈਕ then you have to say something I have studied human resource I have studied staffing subject I have studied बहुत सारे subject law and all that so lots of stuff I had to go through law ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ why did you choose to study that subject like I had to have any course. So I chose this one just because like I felt that I was lacking some skills in this field to enhance my skills in the field of human resource management. Some people used to say that like I cannot do that. So I was unable to do it. So uh, ultimately I thought to choose that one. To prove somebody wrong? No. To prove my skill to myself, it's much better. So it's instead of having any grudgy answer or grudgy answer means to say like you do not have to actually put somebody into the negative category for giving your answer. Give your answer positively. Always be positive. So what do you like about your studies? So I like lots of stuffs about my studies. Books, teachers, and discussions, debates, topics,
mm, even sometimes role play, like all those activities, participatory activities, all such stuff I really, really liked about my studies. So if you talk about like my human resource management, I would say that I loved everything about it. Our teacher Hamza, many other teachers like Sharma and many other teachers. There were lots of teachers. All were good. So our first teacher was a computer teacher. She was from Ukraine, and she was very beautiful. And she taught us some skills regarding computer, and we learned a lot from her. So I really liked all such stuff about my subject. So you can talk about your studies and you can talk about the goods and bads of it. So that's what you can do. What do you dislike about your studies? Mm, to be very honest, I don't dislike anything about my studies, but somehow everything has the two sides. Every coin has the two sides. So, or even we can say that there are always some loopholes in the processes that we live with. So, so one of the loophole that I really dislike about the studies was like the timing of study. So the course period was from like 5 o'clock to 9 o'clock in the evening time. So that was the main problem that I faced. Otherwise, everything was fantastic. Everything was fantabulous. So thereafter, just a second. Okay, I have to do that. Yeah. Thereafter, the questions are about hometown. I'll zoom it in. Hometown. So the next questions are about hometown. Hometown, always in use. Always in use. They will talk about your hometown. Please describe your hometown a little. A little. They are talking about a little description, not that you are going to talk about every single thing about your hometown. So, well, I hail from a small town like Balachor. So, Balachor, being a place of all kinds of religions living together, is a very beautiful place. People here are very helpful. If you talk in particular, so there are lots of hospitals, temples, educational institutions. You can talk about different other amenities that you get, any facility that you have gotten, or the kind of things which are very much important for your hometown, like playgrounds, sports centers. You can talk about libraries, if there is any library. Uh, all such stuff you can talk about. Well, to be very honest, my hometown is a complete country, complete world for me. Is a complete world for me. Well, my hometown is a complete world for me. That's a very beautiful line. So you can say that. Well, my hometown is a complete world for me because all the amenities, all the facilities are available here in my hometown. You cannot say that there is metro. You cannot say that there is an airport. Like all the facilities which are basically needed for all the people to live together are there. Mm, Vegetable vegetable market. You can talk about lots of stuff. That means all in all, you can talk about all the amenities that you get. But very basic answer is like, I love my hometown. Yeah, well, to be very honest, I love my hometown because it has lots of amenities, education, educational institution, well-renowned um, hospitals, especially this or that. You can say that like within the range of my city, there is one particular hospital where people do get all the medical facilities or medical aids from the doctors from different parts of the country.
So then you can talk about education. There are lots of schools where where kids learn about basic things to do in life, or they learn about science, they learn about maths, they learn about this. You can stretch your answer in any way possible. So answer has to be related to the hometown, what happens in your hometown, what your hometown carries is very important. So what your hometown carries is really, really crucial. So that has to be the part of your answer. So what is your town well known for? So there can be something exceptional, exceptional, or something in the limelight, or you can say that something very, very different to be found in your hometown. Well, as far as my mind goes, there is one particular temple which is very well known. It's Balraj Temple. Mm, it has a long story behind that, that how this temple came into being. There's a particular fair which is organized by one particular community, Rajput community. So all the people come together and enjoy that particular fair. That's about the wrestling bouts or the matches that happen in a certain playground, where people get together in lakhs, in millions, or you can say in any number. And there used to be some other organized events for the kids. They can specially get some rides, and they can get some like enjoyment, and like lots of excitement happens around when such functions used to happen, just because of Baba Balraj temple. So there is a particular day after this or that day, like after Diwali or maybe. So, or certain function is there, and after that function, we used to go for it. So that's the thing. What is what is town well known for? What do you do you like your hometown? Yeah, I definitely love my hometown. Absolutely, without a speck of doubt, undoubtedly, you can say in any way. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਸਪੈਕ ਆਫ ਡਾਊਟ, ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Undoubtedly, I like my hometown very much. I love my hometown very much. Repeat ਨਾ ਕਰੋ, ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਈਕ ਵਰਬ ਨੂੰ I love ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਲਾਈਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ abhor ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬਟ ਦ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਵਰਡਸ ਕਿਵੇਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਓਹ ਹੋ। Is that a big city or a small place? I think it's a very small place. It's like having this number of denizens living in a certain area. S- However, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ villages ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, being being the main court area or main tehsil uh, for lots of villages. It's in the center of all the villages and near to its district as well. So that is why I would say that it's not that big place, but still there are all the things that are available, that are important for living. All those things are available which are important for living. How long have you been living there? How long have you been living there? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਥ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਥ ਤੋਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਨਾਰਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। How long have you been living here? For example, if I have to talk about, I have been living here since my birth. Um,
I have seen lots of changes that have occurred over the period of time. To be very exact about it, it would be around 34 years. So I had lived there. So do you think you will continue living there for a long time? Absolutely. Mm, my like hometown is as I said earlier, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ. As I said earlier, uh, my hometown has all the amenities to live um, for a common person. And I consider myself a common person, so that's why I would say that, like, definitely I would prefer to live in my own place rather than living anywhere else in the world. So, yeah, like keeping my roots over there. ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ. Keeping my roots over there. I would like to settle down. I would like to settle down for the sake of my family somewhere else where my profession would proficiently work well. Uh, and then I would try to spend my whole life, like rest of the life, in my place, in my hometown, in my native place. How has your town changed over the last 20 years? So you have to actually tell the past time and the present time comparison over there. Earlier there were this or that, now there is that, like 20 years ago, or mm, mm, recently, there is some change in the formation of a playground. Earlier, it was quite small. Now, there are some fields that have been attached to that, and the wall between them has been destroyed, or what we say that, uh, like, became unconstructed. So that is why the people have broken that wall, and and then there is, like, they have stretched the ground to another level. It has become bigger and bigger. So whatsoever changes have occurred, like there are new schools that have come into being. Earlier there were only few schools where the kids can go and study. Now there are plenty of schools where kids can get education depending upon their economical status, or depending upon their level of expertise. So they can go and study over there. hmm So all such things. Mhm. Waheguru. So thereafter, the question is about the country always in use. So they can tell me little about your country. So I'm a proud Indian. So why you are a proud Indian, you have to tell. Okay. I'm a proud Indian. My country has lots of things which are very beautiful to stay with. One of the thing is that diversity. Diversity, it has unity in diversity. People of all cultures, all cultural backgrounds, all religions are living together harmoniously without any conflict between them, among them. So, all such things. So you can speak about that, or you can talk about ethical, cultural backgrounds, or you can talk about dressing sense or traditions that your country has, or you can talk about the kind of denizens or the citizens that are living there. So all things you can talk about. Why you love your country. Tell that about the country. A country has this number of the states, so it has this number of states. And thereafter, I live in Punjab and the northern side. So which part of your country do most people live in? So you can talk about, like, that part of the country where the people are living mostly and they prefer to live mostly. To be very honest, if I would say my answer, then I am not clear about it. You can say that too. Okay. Okay. Just a second. Just a second. भाई
Oh, sorry for that. Like some roommates have arrived here, so that is why they are not known that I'm having a live session. I told them, but still they. Just a second. हाँ जी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਰ ਕੰਟਰੀ ਡੂ ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਲਿਵ ਇਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਕ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ, ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਹੀ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂਰ ਕੰਟਰੀ ਲੋਕੇਟਡ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਕੰਟਰੀ ਲੋਕੇਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਲਾਈਕ it's located in the continent of Asia, then definitely like its neighboring countries are this or that, Bhutan, um, like Pakistan, Bangladesh, Falana Timkana, and so all the Sri Lanka and all. You can say that. So ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਟੈਲ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਮੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਗਾਹਾਂ, ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ, some of the good things and some of the bad things about living in your country. Like you can say that over control of the government sometimes you can say that can be a problem. Or ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ like good things about my country are like a people still manage to live harmoniously even after having bad days or having bad times। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਤੇੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਈਵਨ ਇਫ ਦੇयर ਇਜ਼ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਕੈਮ that happens, so all those scams like some kind of problem which is a major issue of a country, of a particular country, like that is in my mind, is like about my country particularly is corruption. So corruption has to be reduced to a certain level that all the people, all the politicians, all the people in the politics, they are doing their due duty very well. But that doesn't happen all the times. The people who are educated, they have to suffer a lot, and the people who are uneducated, they are at the top level of the country. So that's actually tells the main scenario of any country around the world. So if it happens in any country, then that country never sustains that really well. Um, so the control has to be given to those hands which really know that how to actually run a country. So I'm not actually speaking against any government, or I'm not speaking in the favor of any government, but I'm trying to say something about like what I've recently understood from the theories or the systems of which are prevailing around me. So keeping all such thing in mind, I would say that there are good things which are in plenty. The bad things are very small, so we can ignore the bad stuff and keep the good things with us. But I'm a proud Punjabi too, let me tell you. So definitely my aspect, my perspective would be accordingly that. So definitely, I would stand in the favor of unity in diversity rather than actually creating any kind of you know cross between anybody, or I would say that there has to be always friendship and friendlyhood
or loving less loving loving relation between the people of the nations just because some people are upset with those people. Anybody can actually, anybody can actually, you know, dis disalign me from my work. Anyways, so then thereafter there comes a happiness. Happiness. How would you define happiness? Happiness को कैसे define करते हैं? Happiness is something. It's a point where people has never to worry about the good happenings, the bad happenings. You're happy just because you have this life, you have the gift of this life. So happiness is defined by that only. That you, it's a state when you don't laugh that much, when you don't cry that much, but you stay calm and patient. So that's happiness. So for me, that is happiness. That's my perspective. So definitely, when you start answering this question, how would you define your happiness? How would you define happiness? In my perspective, happiness is a null point, where it's a cipher point, or it's a cipher where you don't feel uh, perturbed, perturbed or disturbed by any kind of happening around you, whether it is somebody getting killed, or whether or it is like somebody's loving each other. So in any situation, if you're feeling yourself in a numb situation, or in a quiet situation, in a quiet situation, then definitely you are happy. So it all depends upon you, like how you think of happiness. What kind of things make people in your country happy? um there are lots of things that make my people happy. First of all, for me, I would say money. Money is the first aspect that brings happiness in anybody's life, what I have seen through the experience of my life. But uh, in my family, or in the people's perspective, I have to say that happiness can be like in relations. Like if you are keeping your relations good, intact. My first answer had to be that actually. I always opt for relations over the money. But what I have experienced in practical life, without money, you cannot even say that your relations gonna be sustained. So if you and even those relations, sometimes we people feel that like, I'm losing relation just because I am not that rich, I'm not that of their standard or something. Like, it's not about standardizing yourself, it's not about creating any standard for you and for others, but it is all about like keeping the priorities of life in mind. Like, once whatsoever you have prioritized in your life, like if you have prioritized money, then definitely you have to say that like why money is important. If you say that money actually makes lots of people happy. If a poor person will definitely get the day's meal, then definitely the person is going to be happy, and that can be bought with the money. So if so ever is given by anybody, that person has to pay for it. So money is something which is a major cause of concern for the country. And I think raising the standards of life of the people of the country can actually make a great deal of difference for the people to become happy. So first is your relations, your family, keeping the family together, and respecting each other, being ethical in approach, being ethically sound in approach, like being honest, being always right, upright for the taking action against the wrong things. That makes a people happy. You know, for example, somebody is crying, and all of a sudden you're trying to make somebody happy. That also obviously can be can create a great difference.
Stress is another thing that actually comes in the way of all such things. Like people become stressed because just because the people who are rich richer, they are becoming the richest, and the rich are becoming the richer, but the poor are becoming the poorer, and the poorer are becoming the poorest. So the money is in one hand, can be the main cause of concern. What I believe is it has to be equalized, so which can make people happy, which can if all the people are getting the facilities, amenities, all those things which are required for Mhm. the basic necessities of life if are available, then I think the people are going to be happy. I believe that. So, do you think money can make people happy? Definitely. I told you that there are lots of things that money can actually bring. It cannot make people happy because it is an abstract word. Hap- Being happy depends upon your emotions. If you are mentally disturbed, if you are mentally harassed, then definitely mental richness can come only by um, only by getting that stability from the thing that you require, not from money. So money cannot bring the stability. Money cannot bring that void point where you can feel yourself to be well accomplished or well happy or very happy. Huh. Are people in your country happier now than past? Mm, to be honest with you, I'm not sure about it, but if I would have to give my own perspective, I would say that the people in my country mm, uh, were happier earlier than now. Or people can have different perspective about it, but I believe that people were happier because the things were very simple. Things were simpler, easier, and life was not too heavy on you. Education was not that fast. It was not more of the it was more of the practical earlier. Now it is full of cramming. Uh, Even if we say that student teacher relationship and the role of the teacher in the life of the kids have been changed. All the roles have been actually revolved or evolved with the passage of time. But one thing which I would strike out from all such things is like I think earlier the time earlier and the times which were earlier times were better than nowadays. What do you do when you feel unhappy? What do you do when you feel unhappy? Then definitely, sometimes I go to the park and stay quiet over there and look at the greenery and watch the birds, sometimes geese, or sometimes the birds flying in the sky and water in the lake, which gives me a tranquil effect and makes me pacified. So it pacifies me, then definitely things which will pacify me would be very much like a desolate site, whichever is. If it is a quiet place, then that can make me happy. So if I'm alone or if I feel unhappy, then I try to actually. Some people try to listen to the music. Some people try to write it down. So it all depends upon people to people or person to person. Like what do they do? So whenever they feel unhappy, they can do anything. Um, somebody can go for music, but you have to give the answer for the music. Why music? Why music? So always there is a why for these types of questions. What do you do when you feel unhappy? Actually, I listen to a lot of music. Um, Actually, it gives me strength. Or actually, I listen to the music, which is this or that particular classical music, or I listen to the motivational songs, especially of Eminem. Uh, to be very honest, when I listen to his songs, I believe whatsoever is negative in me, the reason of my unhappiness is like that gets destroyed.
So that is why I listen to his music to remove or tarnish my unhappiness. That's it. Then there are some questions about scenery. So, what exactly is scenery? Like, what can you see from the windows where you live? Oh, I can see lots of things. I can see people. I can see trees. I can see all around. Like when you see through the windows, there are lots of stuffs that you can see. So there can be a man having a strap in the hand of a dog. Then can be somebody who's playing in the ground, or you can see people walking in the morning. So it all depends, like what time you're talking about. If you're talking about the morning time, you can say that in the morning time, I would say that I have seen this or that. In the evening time, you can say this or that. So it all depends. Usually, I can see cars here. There are lots of cars parked around on the streets at the night time. So when the people are coming back from the work, they park this like mm, their cars outside the house. Is there good scenery in the cities? Well, yeah, there are very good scenes in the like Winnipeg, particularly, is known as the beautiful one. I must tell you that when it comes to summers, but when it comes to winters, nobody wants to actually live here just because it's quite cold, like sometimes minus 35, so minus 38. So that becomes a scenario like where people do not like to actually stay here. But when it comes to summers, summers are very beautiful. Trees, they wave around, and every scene, everything becomes beautiful, which looks desolate one in or which looks destroyed in the winters. So all such things are very beautiful in city. Oh, sorry. Is there good sceneries in cities? So here the question is a different one. I was just talking. Yeah, you can say that there can be some scenic things, but it depends upon which kind of it is, which kind of city it is. So when it comes to different provinces, we find like if we say Toronto, you will see big buildings. You don't see um like areas which is a countryside area that much, but here in Winnipeg you're going to see that. So yeah, all in all, you will see less of the scenic beauties in cities. They have their own beauty, like buildings, big buildings, you know, facilities and amenities. So is there good scenery in your hometown? Do you like to take pictures of the good scenery? Well, I'm not that photogenic, or I'm not even I don't like to take my own pictures, though I love taking pictures of the scenery. Uh, uh, but it sometimes depends upon my mood. Like if I'm happy or I feel very much pacified. Like yesterday, I remember that when I was having my shift and I came outside my kiosk, and then thereafter I saw that like the clouds were very beautiful. I came out and took I made the boomerang of that. So I like that one very much. So when you travel, do you like to live in hotels with the scenic views? Absolutely, obviously, I'm mixed up. So obviously or absolutely, any of the way. So obviously, I love I love that. Um, I love to live in the hotels just because you get your freedom when it comes to watching the different uh, picnic spots or the different like view spots where you want to go, because if you are living in the hotel, it's your freedom, liberty, that you can go to any place. But when it comes to living in the house, then definitely you have to accompany lots of people around you. So then thereafter, your decisions will not be your decisions. You won't be independent. You will be divided. You will be undecided always. Um, so these are the things. So there are more questions like reading, farming, rest in trees, maths, and many other questions are there. So I would like you to actually um, like have a look on that. If possible, I would actually like put a link on about it.
So if there would be some changes that are to be done, I will make some changes in them. So for now, I have to say bye bye because it's at night time and the like my time is to have the food and the dinner. So till then, bye bye. Take care. Good night. Mm.